Hi everyone. This is Madhu. I'm a faculty of English. ఈరోజు మనము కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ ఏ విధంగా టెస్ట్ చేస్తారు, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, మనము ఒక మోడల్ పేపర్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ మోడల్ పేపర్ ద్వారా కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామినేషన్స్లో వచ్చేటువంటి 30 క్వశ్చన్స్ ఏ మోడల్ ఇప్పుడు మనకు రీసెంట్గా జరిగినటువంటి కానిస్టేబుల్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఏ విధమైనటువంటి ప్యాటర్న్ ఫాలో అయ్యారో అదే ప్యాటర్న్ లోనే మనం కొన్ని మోడల్ పేపర్స్ అనేవి డిస్కస్ చేస్తాం. సో మై నేమ్ ఈస్ మధు. ఐఎమ్ ఏ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. ఇదంతా కూడా మనము ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామినేషన్స్ కు ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి అభ్యర్థులకు ఉచితంగా ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్టు పైన ఒక అవగాహన కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ వీడియోని తయారు చేయడం జరిగింది. మీ అందరూ కూడా ఈ వీడియోని ఉపయోగించుకొని ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్లో రాబోయేటువంటి కానిస్టేబుల్ అండ్ ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్స్లో మంచి స్కోర్ సాధిస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ లెట్స్ ఎంటర్ ద సబ్జెక్ట్. మనకు ఇంగ్లీష్లో 30 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. 30 క్వశ్చన్స్లో రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ 5 మార్క్స్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా యాంటోనిమ్స్, సినోనిమ్స్, వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి. ఫ్రేజల్ వర్బ్స్, టెన్సెస్, ఆర్టికల్స్, ప్రిపోజిషన్స్ అండ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ గ్రామర్. సేమ్ మన ప్రీవియస్ గా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారో అలాంటి క్వశ్చన్స్ నే మనం ఒక మోడల్ పేపర్ గా తయారు చేసి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో ఫస్ట్ వన్, సెంటెన్స్. ఒక సెంటెన్స్ ను 4 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసి ఆ 4 పార్ట్స్ ని రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఒక సెంటెన్స్ ని 4 ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసి దాన్ని మనం రీఅరేంజ్ చేస్తే ఒక మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ ఫామ్ అవ్వాలి. ఇంగ్లీష్లో ఒక మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ అనేది ఎప్పుడైనా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ అండ్ రిమైనింగ్ పార్ట్ అనే ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. ముందుగా సెంటెన్స్ చదవాలి. సెంటెన్స్ చదివిన తర్వాత దానిలో సబ్జెక్ట్ ఏది, వర్బ్ ఏది ఐడెంటిఫై చేస్తే తర్వాత వచ్చేటువంటి పార్ట్స్ ఆటోమేటిక్ గా మనం గెస్ చేయొచ్చు. హ్యూమానిటీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ of all virtues the noblest. Humanity is considered of all virtues the noblest. Humanity is the subject. మనకు అర్థం అర్థమైపోతుంది. Humanity is considered అంతవరకు పర్ఫెక్ట్ గానే ఉంది సెంటెన్స్. Humanity is considered the noblest of all virtues. మనము ఇచ్చింది 4 పార్ట్స్ కాబట్టి పెద్ద ఇబ్బంది పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఇవన్నీ జనరల్ కాన్సెప్ట్స్. ఇలాంటివి మనం ఆన్సర్ చేయగలగాలి అంటే ఎక్కువగా రీడింగ్ అలవాటు ఉండాలి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ కానీ, ఇంగ్లీష్ స్టోరీస్ కానీ, స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ ఫ్రీక్వెంట్ గా చదువుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా దీన్ని గెస్ చేయొచ్చు. హ్యూమానిటీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్. ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఆఫ్ ఆల్ వర్చ్యూస్ కాదు, ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ద బెస్ట్. హ్యూమానిటీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వర్చ్యూస్. సో 1, 2, 4, 3 is the correct option. It means second is the correct option. The second question is of the same kind. Can improve reading newspapers one's knowledge to a great extent. So reading newspaper can improve చేస్తుంది. Reading newspaper one's knowledge అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క knowledge to a great extent. మనకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ కంటే ఎక్కువ సంపాదించుకోవడానికి రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి. సో దిస్ షుడ్ బి గివెన్ ద ఫస్ట్ నంబర్. ఇట్ మీన్స్ 2 is the first one. Reading newspapers can improve one's knowledge to a great extent. So 2, 1, 3, 4 is better. So its option is 1. నేను చెప్పినట్టుగా ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ చేయాలి అంటే గ్రామర్ కంటే కూడా జనరల్ రీడింగ్ ఎబిలిటీ ఉంటే చేయగలం. అందుకని మీ అందరూ కూడా అప్పుడప్పుడు ఏదో ఒక ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ తీసుకొని చదువుతూ ఉండండి. జనరల్ గా మనకు రీడింగ్ అలవాటు ఉండేటువంటి వాళ్ళు దీనికి సులభంగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఇది గ్రామర్. చూస్ ద కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్. ఇట్ మీన్స్ టెన్సెస్. ఇఫ్ హీ డాష్ హార్డర్ హీ వుడ్ పాస్ ద ఎగ్జామ్. ఇది కండిషనల్ క్లాసెస్ అంటాం. ఇది గ్రామర్ లో కండిషనల్ క్లాసెస్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ నుంచి వస్తుంది. కండిషనల్ క్లాసెస్. ఇందులో మనకు 3 types ఆఫ్ కండిషనల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. వన్ ఇఫ్ క్లాసెస్, అదే
if 1, if 2, if 3 అంటాం. అంటే ఫస్ట్ టైప్ కండిషన్, సెకండ్ టైప్ కండిషన్, థర్డ్ టైప్ కండిషన్ అని అంటాం. if 1 లో కండిషన్ వైపు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ కనుక ఉంటే రిజల్ట్ లో సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ వస్తుంది. కండిషన్ లో కనుక పాస్ట్ టెన్స్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు రిజల్ట్ లో వుడ్ ప్లస్ V1 వస్తుంది. కండిషన్ లో కనుక హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఉంటే రిజల్ట్ లో వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 వస్తుంది. కండిషన్ లో కనుక సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఉంటే రిజల్ట్ లో సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ విల్ ప్లస్ V1, అంటే విల్ ఒకటే కాదు, విల్, షల్, కెన్, మే. కండిషన్ కనుక సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంటే అట్ సైడ్ వుడ్, షుడ్, కుడ్, మైట్. విల్ అంటే విల్, షల్, కెన్, మే ఈ 4 వాడచ్చు. విల్ ప్లేస్ లో విల్ వాడచ్చు, షల్ వాడచ్చు, కెన్ వాడచ్చు, మే వాడచ్చు. అదే వుడ్ ప్లేస్ లో వుడ్, షుడ్, కుడ్, మైట్ వాడచ్చు. హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఉంటే అటు సైడ్ వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 యూస్ చేస్తాం. అంటే ఇఫ్ హీ డాష్ హార్డర్ హీ వుడ్ పాస్, ఇక్కడ వుడ్ పాస్ అని ఇచ్చిన, వుడ్ పాస్. సో వుడ్ ప్లస్ V1, అప్పుడు ఇటు సైడ్ V2 వాడతాం. ఇక్కడ V2 ఫార్మ్ వచ్చేసి సెకండ్ వన్ స్టడీడ్. ఇఫ్ హీ స్టడీడ్ హార్డర్ హీ వుడ్ పాస్ ద ఎగ్జామ్. అదే ఇక్కడ స్టడీస్ రావాలనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ ఒకవేళ స్టడీస్ రావాలి అంటే అప్పుడు ఇటు సైడ్ విల్ పాస్ అని రావాలి. విల్ పాస్, అక్కడ విల్ పాస్ అంటే ఇక్కడ స్టడీస్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ స్టడీస్ అనేది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఇక్కడ రాసిన సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ వస్తే అటు సైడ్ విల్ ప్లస్ V1 వస్తుంది. అదే ఇక్కడ వుడ్ హ్యావ్ పాస్ అని కనుక ఇచ్చింటే వుడ్ హ్యావ్ పాస్డ్, వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 ఇస్తే అప్పుడు ఇటు సైడ్ హ్యాడ్ స్టడీడ్ అని చెప్తాం. హ్యాడ్ స్టడీడ్. హ్యాడ్ స్టడీడ్ అనే యూసేజ్ ఏం లేదు. ఒకవేళ ఉన్నా సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లింక్ చేసుకొని ఇఫ్ 1 కింద ఆన్సర్ చెప్తాం. ఒకవేళ హ్యాస్ స్టడీడ్ ఉంటే అది ప్రెజెంట్ టెన్స్ కింద తీసుకొని దాన్ని ఇఫ్ 1 మోడల్ లో ఆన్సర్ చేస్తాం. ఎనీహౌ ఇఫ్ హీ స్టడీస్ హార్డ్ he will pass the exam. If he studied harder he would pass the exam. If he had studied harder he would have passed the exam. దీని కండిషనల్ క్లాసెస్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ తో మీరు ఇది బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇది పంక్చుయేషన్. సో ఇంతవరకు మనం రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఆర్ డివైడింగ్ సెంటెన్స్ ఇంటూ పార్ట్స్ and arranging them into a meaningful sentence is one question, and the next one is tenses, and this one is punctuation. The question is on punctuation marks. Punctuation mark ante manaku telusu full stop, comma, inverted commas, exclamatory mark, question mark, colon, semicolon, ivanni kuda capital letters, very important. Ivanni kuda punctuation marks kinda vastayi. So she said ఇక్కడ ఖచ్చితంగా కామా రావాలి. బిగినింగ్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ అంటే కామా వచ్చాక బిగినింగ్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ చెప్పాలి. ఇప్పుడు దీనిలో ఏం తప్పు ఉంది అంటే ఇక్కడ కామా లేకపోవడం మిస్టేక్. షీ సెడ్ కామా ఉండాలి. షీ సెడ్ కామా ఉంది. బిగినింగ్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్, ఐ క్యాపిటల్ లెటర్, ఐ విల్ ఫినిష్ మై వర్క్ టుమారో అండ్ క్లోజింగ్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లో మొదలయ్యేటప్పుడు ఖచ్చితంగా క్యాపిటల్ లెటర్ తోనే మొదలవ్వాలి. She said, I will. ఇదంతా ఇంపార్టెంట్ కామాస్ లో రావాలి, ఎందుకంటే అది స్పోకెన్ పార్ట్. She said, I will finish my work tomorrow. ఇదంతా స్పోకెన్ పార్ట్ కాబట్టి అది ఇంపార్టెంట్ కామాస్ లో రావాలి. She said, I will finish my work tomorrow. సో ఇది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కామాస్ లేకపోవడం మిస్టేక్ అన్నమాట. సో కాబట్టి దీని రైట్ ఆన్సర్ సెకండ్ ఆప్షన్. ఐడెంటిఫై ద క్లాస్. సో ఈ మధ్య కాలంలో మనకు ఎగ్జామినేషన్ లో క్లాసెస్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని కూడా అడుగుతున్నాడు. నౌన్ క్లాసెస్, అడ్జెక్టివ్ క్లాసెస్ అండ్ అడ్వర్బియల్ క్లాసెస్ అని చెప్పి 3 టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. నౌన్ క్లాసెస్, అడ్జెక్టివ్ క్లాసెస్ అండ్ అడ్వర్బియల్ క్లాసెస్. అడ్వర్బియల్ క్లాసెస్ లో అయితే టైప్స్ కూడా వస్తాయి. అడ్వర్బియల్ క్లాస్ ఆఫ్ టైం, అడ్వర్బియల్ క్లాస్ ఆఫ్ రీజన్, అడ్వర్బియల్ క్లాస్ ఆఫ్ మ్యానర్, ప్లేస్, అడ్వర్బియల్ క్లాస్ ఆఫ్ ప్లేస్. ఈ విధంగా మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్వర్బియల్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఎనీహౌ ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ లో ఐ మెట్ ద బాయ్,
who won the first prize. I met the boy who won the first prize. ఎవరైతే ఫస్ట్ ప్రైజ్ గెలిచారో ఆ అబ్బాయిని నేను కలుస్తాను. ఈ who won the prize అనేటువంటి ఈ క్లాస్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఎ క్లాస్ ఇస్. యు నో ఐ met the boy. ఇప్పుడు ఇదే దీన్నే ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు. మీటింగ్ ద బాయ్, మీటింగ్ ద బాయ్. I met the boy, meeting the boy. I met the boy అనేటువంటిది met అనే వర్డ్ రావడం వలన మీట్ met అని అంటాం. met అనే వర్డ్ రావడం వల్ల అది verb కాబట్టి పాస్ట్ టెన్స్ అని తెలియజేస్తారు. పాస్ట్ టెన్స్. ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అయితే ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ అని చెప్తాయో అటువంటి గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ నే ఒక సెంటెన్స్ లేదా క్లాజ్ అని అంటాం. క్లాస్. అసర్టివ్ సెంటెన్స్ ఒక క్లాసే, ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఒక క్లాసే, ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అనేది ఒక క్లాసే, ఎక్స్క్లమేటివ్ సెంటెన్స్ అనేది ఒక క్లాసే. మీకు సులభంగా అర్థం అవ్వడానికి నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ లో టెన్స్ ఉంటుందో, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అయితే ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ అని చెప్తాయో అటువంటి గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ని మనం ఒక క్లాస్ లేదా సెంటెన్స్ అని పిలుస్తాం. సెంటెన్స్ అన్నా క్లాస్ అన్నా డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. అదే మీటింగ్ ద బాయ్ అన్నప్పుడు ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ అనేది ఏమీ చెప్పాము. ఇటువంటి దాన్ని ఏమంటామంటే ఫ్రేజ్ అంటాం. ఫ్రేజ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు క్లాసులు ఉన్నాయి. ఐ మెట్ ద బాయ్ అనేది ఒక క్లాస్, హూ వాన్ ద ఫస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఒక క్లాస్. రెండు క్లాసులు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇక్కడ హూ వాన్ ద ఫస్ట్ ప్రైజ్ అనేది బాయ్ అనే నలుగురు గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ ని అడ్జెక్టివ్ అంటాం. డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ ని అడ్జెక్టివ్ అంటాం. ఇది డిస్క్రైబింగ్ క్లాస్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అడ్జెక్టివ్ క్లాస్. ఐ మెట్ ద బాయ్ హూ వాన్ ద ఫస్ట్ ప్రైజ్. ఏ అబ్బాయి అయితే ఫస్ట్ ప్రైజ్ గెలిచాడో ఆ అబ్బాయిని నేను కలిశాను. సో ఈ క్లాస్ వచ్చేసి ఈ బాయ్ అనే నౌన్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని అడ్జెక్టివ్ క్లాస్ అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద మ్యాన్ ఈస్ మై టీచర్. ద మ్యాన్ ఈస్ మై టీచర్. ఇక్కడ ద మ్యాన్ గురించి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు. ద మ్యాన్ ఈస్ మై టీచర్, దట్స్ ఆల్. ఇట్స్ గివింగ్ us some information. There is no description at all. ఇదే ద మ్యాన్ who is in the corner. The man who is in the corner is my teacher. The man who is in the corner is my teacher. So who is in the corner అనేటువంటి ఈ క్లాస్ ద మ్యాన్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. ద మ్యాన్ అనేది నౌన్. ఈ నౌన్ గురించి వర్ణిస్తున్నట్టు. ద మ్యాన్ హూ ఈస్ ఇన్ ద కార్నర్, ఏ వ్యక్తి అయితే ఆ కార్నర్ లో ఉన్నాడో అతను మా టీచర్. సో ఇది ఈ వ్యక్తి గురించి వర్ణించడానికి వచ్చింది కాబట్టి ఒక నౌన్ ని ప్రొనౌన్ ని డిస్క్రైబ్ చేసే వర్డ్ అడ్జెక్టివ్ అంటాం. ఇది ఒక క్లాస్ లేదా ఒక సెంటెన్స్ కాబట్టి దీన్ని అడ్జెక్టివ్ క్లాస్ అంటాం. అడ్జెక్టివ్ క్లాస్ కు మరొక పేరే రిలేటివ్ క్లాస్. రిలేటివ్ క్లాస్. సో మనకు ఎగ్జామినేషన్ లో నౌన్ క్లాసెస్, అడ్జెక్టివ్ క్లాసెస్, అడ్వర్బియల్ క్లాసెస్ ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జామ్ అండర్లైన్ చేసి అది అడ్జెక్టివ్ క్లాస్ అవుతుందా నౌన్ క్లాస్ అవుతుందా కనుక్కోమంటాడు. ఇంకొకసారి కింద ఇచ్చిన సెంటెన్స్లలో ఏ సెంటెన్స్ లో నౌన్ క్లాస్ ఉంది, ఏ సెంటెన్స్ లో అడ్జెక్టివ్ క్లాస్ ఉంది అని ఐడెంటిఫై చేయమంటాడు. అడ్వర్బియల్ క్లాసెస్ కూడా అడుగుతుంటాడు. ప్రిన్సిపల్ క్లాస్ అని అక్కడ. ప్రిన్సిపల్ క్లాస్ అంటే మెయిన్ క్లాస్. ప్రిన్సిపల్ క్లాస్ అంటే మెయిన్ క్లాస్. దీన్ని ఐ మెట్ ద బాయ్ అనేది మెయిన్ క్లాస్. దాన్ని అండర్లైన్ చేయలేదు. ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసింది హూ వాన్ ద ఫస్ట్ ప్రైజ్ కాబట్టి అది అడ్జెక్టివ్ క్లాస్ అవుతుంది. ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్. ఆనెస్టీ ఇస్ ద బెస్ట్ పాలసీ. ఇది ఆర్టికల్స్ కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్. ఆనెస్టీ అనేది ఒక ఆబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. ఆబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ ముందర మెటీరియల్ నౌన్స్ అండ్ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ ముందర జనరల్ గా నో ఆర్టికల్. ఆనెస్టీ అనేది ఇది పర్టికులర్ వ్యక్తి యొక్క ఆనెస్టీ అని కాదు, జనరల్ గా చెప్పినట్టు కాబట్టి ఆనెస్టీ ఇస్ ద బెస్ట్ పాలసీ అన్నప్పుడు నో ఆర్టికల్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నో ఆర్టికల్. ఇదే ఆనెస్టీ ఆఫ్ అశోక.
was admirable. Honesty of Ashoka. Question ఇలా ఉంటే honesty of Ashoka, wisdom of the girl, knowledge of the boy, beauty of the queen. ఇలా మనము ఆఫ్ అని పెట్టి ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ కు సంబంధించింది అని చెప్పినప్పుడు ది వస్తుంది. ద ఆనెస్టీ ఆఫ్ అశోక అని అంటారు. Choose the correct indirect speech. ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ని ఇంకో రకంగా రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అని కూడా అంటాం. He said, I am reading a novel. He said that. ఈ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ తీసేయడానికి మనం that వాడతాం. He said that. He said that. Told that. Told వస్తే ఇది ఎందుకు తప్పు, ఇది అంటే ఎందుకు తప్పు అంటే told వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా లిజనర్ ఉండాలి. He told me that. He told me that. లేదా he told her that. He told them that. అప్పుడు రైట్ అవుతుంది. టోల్డ్ అనేది ఎప్పుడు వాడతామంటే పక్కన లిజనర్ వినే పర్సన్ ఉన్నప్పుడు టోల్డ్ వాడతాం. లిజనర్ లేకపోతే సెడ్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. సో హీ సెడ్ దట్. ఐ అంటే ఐ ఆమ్ రీడింగ్ ఎ నావెల్. అతను ఏం చెప్పాడంటే ఐ ఆమ్ రీడింగ్ ఎ నావెల్, నేను చదువుతున్నాను అన్నాడు. ఆ నేను అనే మాట అతనికి సంబంధించింది కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ హీ. ఐ రిలేటెడ్ టు హీ. సో హీ. am is are. am is are అనేటివి was వరకు చేంజ్ అవుతాయి. అయితే హీ వాస్ అంటాం. డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో కనుక డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో am is are ఉంటే అంటే ప్రెసెంట్ టెన్స్ అనేది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ వచ్చేసరికల్లా వాస్ వరకు చేంజ్ అవుతారు. కారణం ఏంటంటే ప్రెసెంట్ టెన్స్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ లో చేంజ్ అవుతుంది. అతడు చెప్పినప్పుడు ఐఎమ్ రీడింగ్ అంటాడు, నేను చదువుతున్నాను. అది ఒక 1 or 2 days తర్వాత అతడు చదువుతూ ఉండను అని చెప్తాం. అంటే ఇప్పుడు అనే మాట అప్పుడుగా చేంజ్ అవుతుంది. టుడే అనే మాట దట్టే అవుతుంది. నౌ అనేది దెన్ గా మారుతుంది. అట్లా ప్రజెంట్ అనేది పాస్ట్ గా చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఐ ఆమ్ రీడింగ్ ఎ నావల్ అనేది హీ వాస్ రీడింగ్ ఎ నావల్. సో దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ 1. హీ ఈస్ అనేది తప్పు, ఎందుకంటే am is are అనేది was వరకు చేంజ్ అవ్వాలి కాబట్టి 2 అనే ఆప్షన్ తప్పు. 3, 4 ఎందుకు మిస్టేక్ అంటే టోల్డ్ పక్కన లిజనర్ ఉంటేనే కరెక్ట్. టోల్డ్ పక్కన లిజనర్ లేకపోతే టోల్డ్ యూజ్ చేయలేము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇది కూడా డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ మీదనే. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ లో డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో 2 క్వశ్చన్లు అడగడం జరిగింది. అందుకని ఇది 2వ క్వశ్చన్. She said, I shall visit Delhi next week. She said that. She said that. I అంటే ఇది స్పీకర్ కాబట్టి ఐ, మీ, మై అనేటువంటి ఈ వర్డ్స్ స్పీకర్ ను తెలిపితే యు, యువర్, యువర్స్ అనేటువంటి ఈ వర్డ్స్ లిసనర్ ను తెలుపుతాయి. ఐ, మీ, మై, మైన్ అనేటువంటి స్పీకర్ ను తెలిపితే యు, యువర్ అనేటువంటి వర్డ్స్ లిసనర్ ను తెలుపుతాయి. అట్లా షీ సెడ్, ఐ అంటే స్పీకర్ కాబట్టి షీ అవుతుంది. షీ. షెల్ అనేది షుడ్ కావచ్చు, వుడ్ కావచ్చు. విల్ కానీ షెల్ కానీ వుడ్ ఆర్ షుడ్ గా చేంజ్ అవుతాయి. వుడ్ ఆర్ షుడ్. సో షీ సెడ్ దట్. షీ సెడ్ దట్ అన్ని చోట్ల షీ సెడ్ దట్ ఉంది ఇక్కడ తప్ప. కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆప్షన్. ఈ 3 షీ సెడ్ దట్ వరకు కరెక్టే. ఐ అనేది షీ అవ్వాలా, షీ ఉంది. షెల్ అనేది వుడ్ కావచ్చు లేదా షుడ్ కావచ్చు కాబట్టి 2 చోట్ల ఉంది. నెక్స్ట్ వీక్ అనేది ద ఫాలోయింగ్ వీక్ అవ్వాలి కాబట్టి దీని ఆన్సర్ 3. ఇక్కడ కొంతమందికి డౌట్ ఏంటంటే మరి షుడ్ ఎందుకు రాయలేదు, వుడ్ ఎందుకు వచ్చింది? ఇప్పుడు ఐకి కానీ ముయికి కానీ షెల్ యూస్ చేస్తే మిగతా ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి కదా, యు, హీ, షీ, ఇట్, దే ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్స్ నేమ్, ఎనీ అదర్ థర్డ్ పర్సన్ లైక్ రవి, మోహన్, ఇలాంటి ఏ పర్సన్స్ నేమ్స్ అయినా వాటికి షెల్ యూస్ చేసినప్పుడు వీటికి విల్ యూస్ చేయండి అంటుంటారు. ఫస్ట్ పర్సన్ కి షెల్ యూస్ చేస్తే మిగతా వాటికి విల్ యూస్ చేసినట్టు. ఫస్ట్ పర్సన్ కి షుడ్ యూస్ చేస్తే మిగతా వాటికి వుడ్ యూస్ చేసినట్టు. అండ్ వాయిస్ వర్సా. ఒకవేళ వాటికి విల్ యూస్ చేస్తే వీటికి షెల్ రివర్స్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఐ షెల్ అన్నాడు. ఐ షెల్ అనేది ఏమవుతుందో ఐ బదులు హీ వస్తే
షల్ అనేది విల్ అయిపోతుంది అనమాట. ఐ షల్ అనేటువంటిది ఐ బదులుగా మీరు హీ తీసుకున్నట్లయితేనో షీ తీసుకుంటేనో అప్పుడు షల్ అనేది విల్ అవుతుంది, విల్ ఈక్వల్. అంటే ఏం చెప్తారంటే ఐ విల్ గో అవుట్ అనేది ఎంత పవర్ఫుల్. ఈ విల్ ఫార్మ్స్ అన్ని కూడా మన ఎమోషన్స్ తెలియజేసేటువంటి వర్డ్స్. విల్, వుడ్, షల్, షుడ్, కెన్, గుడ్, మే, మైట్. ఈ వర్డ్స్ అన్ని మన ఎమోషన్స్ అని, మనలో ఉండేటువంటి ఫీలింగ్స్ తెలియజేసే వర్డ్స్. ఐ విల్ అటెండ్ ద పార్టీ అని చెప్పేదానికి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీ తీసుకుంటే ఒకవేళ హీ షల్ అటెండ్ ద పార్టీ అనాలి. అదే ఐ షల్ అంటే ఐకి షల్ వాడితే మిగతా వాడితే విల్ వాడతాం సాధారణంగా. ఆ రకంగా ఇక్కడ ఐ అనేది షీ అవడం వల్ల షీకి విల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విల్ వుడ్ గా చేంజ్ అయ్యింది అని చెప్తాం. So this is phrasal verb. A verb plus preposition gives some other meaning. Generally, the word call has certain meaning. దాని పక్కన ఒక preposition పెట్టడం వల్ల దాని యొక్క మీనింగ్ అనేది కొంత మోడిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్ అప్, కాలింగ్, కాల్ అవుట్, కాల్ ఆఫ్. కాలింగ్, కాల్ అప్, కాలింగ్ ఈ రెండు కూడా దాదాపుగా కాలింగ్ and call up. It is nothing but making a call to someone. Call up, making a call to someone through your telephone. If you make a call to someone, then I called him up. I called him up. I called my friend up. I called up him. ఈ విధంగా మనము verb plus preposition వాడి call up అంటే call someone, that is telephoning someone. This is also the same thing, called in. I called him in. It means I asked him to pay a visit to my house. Calling అనేది ఒకటి ఫోన్ చేసి మాట్లాడడం అనే అర్థంతో వస్తుంది. ఇంకొకటి రమ్మని పిలవడం, మనం విజిట్ చేయడం. అర్థమైతే చెప్తాను చూడండి. I dash my friend yesterday. I dash my friend yesterday. I dash Hyderabad yesterday. Here we say, I called up my friend. I called up my friend means I rang him up. I called in my friend. I called in my friend. It means I made him a call and talked to him. Otherwise, I visited him. రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి దీనికి. Call in good two meanings ఉన్నాయి. ఒకటి నేను అతన్ని విజిట్ చేశాను అనే అర్థం వస్తుంది. ఇంకోటి ఐ కాల్డ్ హిమ్ అప్, ఐ టాక్ టు హిమ్ అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్ అట్. ఐ కాల్డ్ అట్ హైదరాబాద్. విజిటింగ్ ఎ పర్సన్ ఈస్ కాలింగ్. విజిటింగ్ ఎ ప్లేస్ ఈస్ కాల్ అట్. కాల్ ఆఫ్. కాల్ ఆఫ్ మీన్స్ పోస్ట్ పోన్ ఆర్ క్యాన్సల్. కాల్ ఆఫ్, పోస్ట్ పోన్. అదర్వైజ్ temporary cancelling is considered call off. They call off the meeting. It means they postpone the meeting. Call out, cry out, make a loud cry. Call out. Otherwise, make a loud cry and ask someone to look at you. He called me out. It means he made a loud cry and asked me to look at him or to have some attention towards him. That is call out. So call out, make a loud cry, make a scream. Call off, postpone. Even call out is used with the meaning of announce, announcement, announce. And call off, cancel or postpone. Call up, ring someone up, ring him up. Call him. Paying a visit at a person is considered calling. So it's the right answer. The meeting was called off. 2 is the correct option. Called off because of heavy rain. So this is a paragraph. Based on the paragraph, there are 5 questions. Let me read the paragraph. When you are answering reading comprehension, most of the people think that reading the whole paragraph, sometimes the paragraph may be even larger than this. Most of the candidates may consider that it is waste of time. But imagine, if you are given 5 mathematical questions, sometimes you need to spend at least 15 minutes to solve the 5 problems, which is hectic. So it is time consuming.
But if you read one paragraph thoroughly, if you read the paragraph thoroughly, so you will score 5 marks in this. So that when you are reading the paragraph, first of all, think that this helps you in solving five questions. ఖచ్చితంగా మీరు పారాగ్రాఫ్ బాగా చదివి అర్థం చేసుకున్నాకనే కింద క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి. అందుకే మీరు రెగ్యులర్ గా న్యూస్ పేపర్ చదవడం కానీ లేదా బుక్స్ చదవడం కానీ అట్లీస్ట్ స్టోరీ బుక్స్ అయినా పర్వాలేదు, బుక్స్ చదవడం కానీ అలవాటు ఉంటే ఇటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు స్పీడ్ గా చదివి అర్థం చేసుకోవడానికి సులభంగా ఉంటుంది. చూడండి, a small village near the mountains has recently gained attention because of its remarkable literacy rate. A small village near the mountains. So there is a small village near the mountains. Has recently gained attention because of its remarkable literacy rate. It has gained attention. It has attracted most of the people from other areas because of its remarkable literacy rate. లిటరసీ రేట్ అక్షరాస్యత ఎక్కువగా ఉందని చెప్పేసి మిగిలినటువంటి ఏరియా వాళ్ళందరూ కూడా, అది కార్నర్ మౌంటైన్స్ లో ఉన్నటువంటి విలేజ్ అయినప్పటికీ కూడా ఆ విలేజ్ అతన్ని అట్రాక్ట్ చేసింది. ఎందుకంటే అక్కడ అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళే ఉన్నారు. Although the residents have limited resources, they have built a community library that remains open till late evening. So they have built a community library. So here, because of remarkable literacy rate, and because of community library, these are the highlight points. If possible, you need to underline them on the question paper if it is offline examination. So వాళ్ళకు ఒక లైబ్రరీ, కమ్యూనిటీ లైబ్రరీ అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకొని, అంటే వాళ్ళందరూ కలిసిపోతే డబ్బులు ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక లైబ్రరీ ఓపెన్ చేసి అందులో బుక్స్ పెడుతూ ఒక లైబ్రరీ అని కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారనమాట వాళ్ళే. చిల్డ్రన్ అండ్ అడల్ట్స్ పెరిగిన వాళ్ళు. Alright, gather అంటే పోగవడం. They after God. The local teacher volunteers. లోకల్ గా ఒక టీచర్ కూడా ఉన్నాడు. ఆయన ఫ్రీగా వాలంటీర్ అంటే ఎలాంటి డబ్బులు తీసుకోకుండా. So the local teacher volunteers to guide students preparing for competitive examinations. ఒక లోకల్ టీచర్ కూడా ఒక పక్కన ఒక చిన్న రూమ్ తీసుకొని అక్కడ క్లాసెస్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఆయన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని గైడెన్స్ కూడా ఇస్తుంటారు. Many youngsters from this village have been able to secure government jobs. So most of the youngsters are able to secure government jobs. The place now stands as an inspiring example of what determination and collective effort can achieve. Determination ఏదైనా నేను ఖచ్చితంగా సాధించాలని బలమైన కోరికని డిటర్మినేషన్ అంటాం. అండ్ కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్, అందరూ కలిసి కష్టపడి పనిచేయడానికి కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ అంటాం. వీటి వల్ల వాళ్ళు సక్సెస్ సాధించారు. సో ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే రిమార్కబుల్ లిటరసీ రేట్ అండ్ కమ్యూనిటీ లైబ్రరీ, దానికి ఒక టీచర్ ఉన్నాడు, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాడు, అండ్ ఆ విలేజ్ లో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇదంతా కూడా ఎందుకు సాధ్యమైంది అంటే డిటర్మినేషన్ అండ్ ఎఫర్ట్. సో డిటర్మినేషన్ అంటే ఒక దృఢ సంకల్పాన్ని డిటర్మినేషన్ అని అంటారు. సో let's take the first question. The village gained attention mainly because of the village. దీన్ని ఒకటి మీకు మంచి కమాండ్ ఉంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే ముందు ఇచ్చినటువంటి 5 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే చదవండి. క్వశ్చన్స్ టక స్పీడ్గా క్వశ్చన్స్ చదవండి. తర్వాత పారాగ్రాఫ్ లోకి వెళ్తే మీకు ఆ 5 క్వశ్చన్స్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే చోట అండర్లైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఆ రకంగా మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. ఏదేమైనా మనకు రీడింగ్ ఎబిలిటీ, ఫాస్ట్ రీడింగ్ ఉందంటే ఇది ఆన్సర్ చేయడం చాలా సులభం. ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు మిగిలినటువంటి సబ్జెక్ట్స్ దగ్గర మిగిలినటువంటి క్వశ్చన్స్ దగ్గర టైం వేస్ట్ చేసుకునే దానికంటే దీన్ని ఒక్కసారి క్షుణ్ణంగా చదివి అర్థం చేసుకోగలిగారు అంటే 5 మార్క్స్ ఈజీగా ఆన్సర్స్ చేయొచ్చు. వదలకండి దీన్ని. The village gained attention mainly because of its high literacy rate. ఇందాక చెప్పుకున్నా high literacy rate అని చెప్పేసి. The library is run mainly. Library వచ్చేసి mainly with community effort. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి వాళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటిది లైబ్రరీ.
హూ గైడ్స్ ద స్టూడెంట్స్, అక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్, ఒక టీచర్ వాలంటీర్ గా అంటే ఫ్రీగా ఎలాంటి చార్జెస్ లేకుండా తనకే ముందుకు వచ్చి చెప్పడం. ద ఫ్రేజ్ కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ మీన్స్, కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్స్ అంటే ఇందాక చెప్పిన అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేయడాన్ని కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఎఫర్ట్ ఆఫ్ వన్ పర్సన్, ఎఫర్ట్ మేడ్ ఇన్ స్కూల్, ఎఫర్ట్ మేడ్ బై ఆల్ టుగెదర్, ఎఫర్ట్స్ మేడ్ బై ఆల్ టుగెదర్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ద ప్యాసేజ్ సజెస్ట్ లైక్, ఈ ప్యాసేజ్ ద్వారా మనం నేర్చుకునేది అదే లాస్ట్ పాయింట్. అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేసినట్టయితే ఏదైనా సాధించవచ్చు. సో డిటర్మినేషన్ అండ్ కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్. సక్సెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ ఆన్ మనీ. రాంగ్. సక్సెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ ఆన్ మనీ. డబ్బు మీద మాత్రమే సక్సెస్ అనేది డిపెండ్ అవ్వదు. పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. తప్పది. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ఇంపాసిబుల్. Determination can change circumstances. So this is the right answer. Determination can change circumstances. So now vocabulary. Vocabulary is also important. In order to develop vocabulary, better for you to go to school textbooks. So మన ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఏపీ స్కూల్స్ 6th క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్స్ ప్రతి లెసన్ ఎండింగ్ లో మీనింగ్స్ ఇచ్చింటారు. ఆ మీనింగ్స్ నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది. సరే, డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఫాలో అవుతుంటారు, అందులో కూడా మీనింగ్స్ ఇచ్చింటారు. బట్ దానికంటే కూడా 6th క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్స్ మీనింగ్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. బట్ వీటన్నిటికంటే కూడా మీరు జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ రావాలి. ఇంగ్లీష్ జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ రావాలంటే మీరు ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ అండ్ ఇంగ్లీష్ స్టోరీ బుక్స్, మెయిన్గా న్యూస్ పేపర్స్ ద్వారానే. ఎగ్జామినర్ ఈ కాలంలో మీరు లాంగ్వేజ్ లో ఆయన రూల్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు. న్యాచురల్ గా మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారా లేదా, నేచురల్ గా రీడింగ్ స్కిల్ ఉందా లేదా, నేచురల్ గా రైటింగ్ స్కిల్ ఉందా లేదా అని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు. సో అటువంటి నేచురల్ స్కిల్ రావాలి అంటే బిగినింగ్ లో ఎవరికి ఈ రోజు న్యూస్ పేపర్ ఓపెన్ చేసుకుని మొత్తం అర్థం కాదు. కానీ చిన్నగా స్లోగా చదివే కొద్ది ఓ ఈ వర్డ్ కి మీనింగ్ కదా, ఈ వర్డ్ కి ఈ మీనింగ్ వస్తుంది కదా అని చెప్పి గెస్సింగ్ ఎబిలిటీ వస్తుంది. దాని ద్వారానే మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలరు. దీన్ని మీరు పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటూ పోయే కొద్ది తర్వాత అయినా సఫర్ అవుతారు. కాబట్టి నా హంబుల్ అడ్వైస్ ఏంటంటే దయచేసి అందరూ కూడా ఏదో ఒక న్యూస్ పేపర్ కొంచెం ఈజీ లాంగ్వేజ్ ఉన్నటువంటి అంటే డెక్కన్ క్రానికల్, ఆన్స్ ఇండియా, ఈ న్యూస్ పేపర్ చదివినట్లయితే కొద్దిగా మనకు వొకాబులరీ కొంచెం, అది కూడా మన రీజనల్ న్యూసే చదవండి. ఎందుకంటే చిన్న న్యూస్ ఉంటుంది, అంతా ఒక 10 minutes లోపల న్యూస్ ఐటమ్ అయిపోతుంది కాబట్టి అది మనకు అర్థమవుతుంది. సో సెంట్రల్ పేజ్ లో వెళ్ళి సెంట్రల్ పేజ్ లో ఆర్టికల్స్ చదవకండి, అది కాస్త టఫ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. అదే మన లోకల్ న్యూస్, రీజనల్ న్యూస్ చదివినామంటే అది. లేదా ఈవెన్ ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ లో కూడా మీరు ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ని చదివి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే వొకాబులరీ కానివ్వండి, గ్రామర్ కానివ్వండి, ఆర్టికల్స్, ప్రిపోజిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా నేచురల్ గా ఆన్సర్ చేయడానికి కుదురుతుంది. ద సోల్జర్స్ డిస్ప్లేడ్ గ్రేట్ వేలార్ ఇన్ బ్యాటిల్. వేలార్ అంటే ఎబిలిటీ, courage, ధైర్యం. The soldiers displayed great valor in battle. Synonym of the underlined word. Only valor should be underlined. Only valor. Valor అంటే courage, ధైర్యం. Valor. Next. The manager rebuked. Only rebuked. Rebuke అంటే తిట్టడం, మందలించడం. So rebuked. Synonym, ఈక్వల్ వర్డ్, ఈక్వల్ మీనింగ్. రివార్డెడ్ అంటే తెలుసు. ప్రైజ్డ్ అంటే అభినందించడం, ప్రైజ్డ్ అంటే అభినందించడం. అప్రిషియేటెడ్, అడ్మైర్డ్. గ్రీటెడ్, గ్రీటెడ్ మీన్స్ విషింగ్, లైక్ గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, అలా విష్ చేయడానికి గ్రీటెడ్ అంటాం. సో దీని రైట్ ఆన్సర్ స్కోల్డెడ్. 3 is the correct option. This medicine is harmless. Antonym of the antonym, opposite word. Harmless, harmful, హానికరమైన, హార్మ్లెస్, హానికరం కానిది. ఇట్ మీన్స్ యూస్ఫుల్. హార్మ్లెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూస్ఫుల్. యూస్ఫుల్, హెల్ప్ఫుల్, హెల్ప్ఫుల్. సో దీనికి ఆపోజిట్ అవ్వాలి మనకి. యూస్ఫుల్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ కు ఆపోజిట్ వర్డ్ కావాలి మనకి ఇక్కడ. సో డేంజరస్ ఇస్ ద ఆపోజిట్ వర్డ్. ద మెడిసిన్ ఈస్ డేంజరస్. The medicine is dangerous. Harmless, the opposite word, dangerous. Harm అంటే కీడు.
హార్మ్లెస్ అంటే కీడు చేయనిది. మనకి ఇప్పుడు ఆపోజిట్ వర్డ్ కావాలి కాబట్టి కీడు చేసేది అని రావాలి. కాబట్టి డేంజరస్. బిట్టర్ అంటే చేదు, చేదుగా ఉండేది, అది టేస్ట్ కి సంబంధించింది. He gave a very vague answer. Vague means unclear. Vague means unclear, not clear. Vague idea, unclear. For example, mathematics is a vague subject to me. Mathematics is a vague subject to me. Chemistry is a vague subject to me. It means I don't have any idea about it. If I'm handed over some other a paper which is in French or Spanish language, so I'm not able to understand it. Sometimes we may be able to read it, but we cannot have any meaning from it. For example, vague idea అంటే ఉండిండొచ్చు, ఉండకపోయిండొచ్చు, అయ్యిండొచ్చు, అయ్యిండకపోయిండొచ్చు. ఇటువంటి దాన్ని కూడా వేగ్ ఐడియా అని అంటారు. ఏమి తెలియని అర్థంతో అయినా వాడచ్చు, లేదా కొద్దిగా తెలిసి తెలియక క్లారిటీ లేక ఖచ్చితంగా ఇదే అని చెప్పలేని దాన్ని కూడా వేగ్ అనే పదం యూజ్ చేస్తాం. సో he gave a very vague answer, that is unclear answer. So it's an antonym. Antonym is clear, long, polite, doubtful. The remaining options are known to you. Choose the correctly spelled word. Spellings are also very important. Though there are certain rules for spellings, instead of going through the rules for spellings, better for us just two people sit together and choose either 10 to 15 words at a time, and one should be reading them, and after certain time one should be dictating, the other should be writing it, and in such a manner you can develop spellings. అంటే డిక్టేషన్ మెథడ్లో ఒక వ్యక్తి ఒక వర్డ్ చెప్తుంటే మిగిలినటువంటి వాళ్ళు రాస్తే ఆ స్పెల్లింగ్ రాసిన తర్వాతనే అది గుర్తుండిపోతుంది. కానీ ఫోటోగ్రాఫిక్ మెథడ్లో గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఒక స్పెల్లింగ్ ని మనం చూసి దాన్ని ఫోటోగ్రఫీ చేసుకున్నట్లయితే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో వీటికి రూల్స్ ప్రకారం పోయేదానికంటే కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు కూర్చొని ఒక డిక్టేషన్ మెథడ్లో పెట్టుకున్నప్పుడే, ఒక డిక్టేషన్ మెథడ్లో డిస్కస్ చేసినప్పుడే స్పెల్లింగ్స్ మనం నేర్చుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది. అకామిడేషన్, ACCO MMO CCMM. So that is accommodation. Choose the correctly spelled word. ఇది కూడా అంతే. Acknowledgement, ACKNOWLEDGMENT. Acknowledgement. Acknowledge, LED G. This is the correct one. ACK. Say ACK. So here C is missing. Acknowledge. Double L is given. Here D is missing. Here D is missing. Here L is unnecessarily added. Here C is missing. Hence the correct spelling is the second. Right. Let's go for the question number 20 now. Fill in the blank with a suitable preposition. We will have one or two questions on prepositions as well. He congratulated me on my success and invited me to dinner. He congratulated me on my success. Congratulate on another. Congratulate on. And invited me to dinner. Invite to. Invite someone to a party or to some other occasion in such a way to dinner. It should be to the dinner. To the dinner. He congratulated me on my success and invited me to the dinner. If you said the dinner is related to particular movement, particular time, the dinner అనేది ఆ పర్టికులర్ డే, ఆ పర్టికులర్ అకేషన్ సంబంధించింది ద డిన్నర్. జనరల్ గా డిన్నర్ అన్నామంటే అది డైలీ యాక్టివిటీ కింద వస్తుంది. సో ఈ congratulated me on my success and invited me to the dinner is correct. He congratulated me for my success is wrong.
Congratulate for అనకూడదు. Congratulate on. Invite to. So its answer is 3. She was blamed. Blamed of the mistake, blamed for the mistake, blamed on the mistake, blamed with the mistake, blamed for the mistake. She was blamed of the mistake, she was blamed for the mistake. A mistake koraku, mistake valana. So for is correct. And punished by the teacher. She was blamed of the mistake, she was blamed for the mistake. So this is correct. She was blamed for the mistake by the teacher. Grammatically correct sentence. Generally, grammatically correct sentences are tested generally on tenses. But those questions, correction of sentences may also be tested based on articles, based on prepositions, based on conjunctions, even some other grammatical concepts, even on voice. So here, this question is based on tenses, especially on subject and verb agreement. The word he takes, he does it, he do is wrong, he does is correct. He does is correct. He is singular. For singular we say does. In present tense, we have two kinds of verbs, that is do, does. Do is used for plural or I, does is used for singular subjects. When the subject is plural or I, we use do. When the subject is singular, we use does. He does is right. But after do and does and did, we generally use, not only generally, we always use first form of the verb. Do does pakana, do does did the pakana, V1 form, first form of the verb use cheyali. So he does not know anali. No ku 3 forms vachesi know, knew, known. No, knew, known. So he does not know is the right answer. He does not know. So that is wrong. He did not knows, which is wrong. He does not know is right. So its option is 4. He do అనకూడదు కాబట్టి ఫస్ట్ తప్పు. He does వరకు ఓకే, కానీ ఇక్కడ నో రావాలి కాబట్టి సెకండ్ తప్పు. He did not knows అనకూడదు. Even he does not knows అని కూడా అనకూడదు. Do తర్వాత, does తర్వాత, did తర్వాత వర్బ్ యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ నే యూజ్ చేయాలి. కాబట్టి దీని రైట్ ఆన్సర్ 4. ఇది కూడా సేమ్. ఇది సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ బేస్ చేసుకొని ఇంతకుముందు చెప్పింది అదే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా అదే. ఐదర్ ఆఫ్ అంటే వన్ ఆఫ్ అని. ఐదర్ ఆఫ్ అంటే వన్ ఆఫ్ అని అర్థం. ఐదర్ ఆఫ్, ఈ ఐదర్ ఆఫ్, వన్ ఆఫ్, either of, neither of, none of, ఇలాంటి వర్డ్స్ వచ్చిన తర్వాత వీటి తర్వాత జనరల్ గా సింగులర్స్ వర్బ్ అంటే సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ఏ వర్బ్ యూజ్ చేయాలో ఆ వర్బ్ యూజ్ చేస్తారు. వన్ ఆఫ్, నన్ ఆఫ్, ఈచ్ ఆఫ్, ఐదర్ ఆఫ్, నెయిదర్ ఆఫ్. సో వన్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ ఈజ్, నన్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ ఈజ్, ఐదర్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ ఈజ్, నెయిదర్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ ఈజ్. అలా సింగులర్ గా వాడాల్సిన వర్బ్ ని అది ఈజ్ కావచ్చు, డస్ కావచ్చు, హ్యాస్ కావచ్చు, లేదా వర్బ్ యొక్క ఎస్ ఫార్మ్ కావచ్చు. సో ఈ వన్ ఆఫ్, నన్ ఆఫ్, ఈచ్, ఎవ్రీ, ఐదర్ ఆఫ్, నెయిదర్ ఆఫ్ అనే వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు సింగులర్ వర్బ్ ని యూజ్ చేయాలి. సో ఐదర్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ హ్యావ్ అనేది తప్పు. ఐదర్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ హ్యాస్ అనేది కరెక్ట్. ఐదర్ బాయ్స్ హ్యాస్ అనకూడదు. ఐదర్ బాయ్స్, ఐదర్ బాయ్ అనాల ముందు. ఐదర్ బాయ్స్ అనకూడదు. ఐదర్ బాయ్. ఐదర్ బాయ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదర్ ఆఫ్ ద బాయ్స్. ఐదర్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదర్ బాయ్. ఐదర్ బాయ్ అంటే ఎవరో ఒకరు అని. ఐదర్ బాయ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదర్ ఆఫ్ ద బాయ్స్. Either boy is equal to either of the boys. So either boy has done. Either boy or either boys, you would have same mistake. So covered the right answer to either of the boys has done. Choose the meaningful idioms. మనకు idioms and phrases కూడా ఉంటాయి.
to idioms and phrases అడిగేటువంటి what the idioms and phrases both are same. So idioms అడుగుతాడు. Threw in the towel. Threw in the towel. Refused to fight. Admitted defeat. Became angry. Cleaned the place. Throwing the towel. మనం కూడా మన ఏరియాలో కూడా పెద్ద మనుషులు కొద్దిమంది టవల్ వేసుకుంటుంటారు. మన ఊళ్ళోటువంటి పెద్దవాళ్ళు. అంటే అది ఇట్ ఇస్ సింబల్ ఫర్ రెస్పెక్ట్ అని చెప్పేసి మన రీజన్లో అదే సెన్స్తోనే వాడతాం. అది కింద పడిపోయింది అంటే వాళ్ళు ఏదో తప్పు చేసినట్టు, అవమానం పొందినట్టు, వాళ్ళ తప్పుని ఒప్పుకున్నట్టు దాని అర్థం. మనం కూడా సినిమాలో చూపిస్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా ఆ కండువా అనేది కింద పడిపోతుంది అంటే అది రెస్పెక్ట్ సింబల్ గా చూస్తూ ఉంటాం. సేమ్ అదే మీనింగ్ తోనే ఇంగ్లీష్ లో కూడా యూజ్ చేస్తారు. థ్రోయింగ్ ద టవల్ అంటే యాక్సెప్టింగ్ ద డిఫీట్, ఓటమిని అంగీకరించడాన్ని థ్రోయింగ్ ద టవల్ అని అంటాం. సో అడ్మిటింగ్ డిఫీట్, డిఫీట్ అంటే ఓటమి. రిఫ్యూజ్ టు ఫైట్, ఫైట్ చేయడానికి ఇష్టం లేకపోవడం. బికేమ్ యాంగ్రీ, క్లీన్ ద ప్లేస్. సో దీని ఆన్సర్ admitting the defeat. He reached the station by the skin of his teeth. So then he reached the station by the skin of his teeth. By the skin of his teeth. Idioms కి మనం ఖచ్చితంగా ఈ మీనింగ్ ఎందుకు వచ్చింది అన్నిటికీ వివరించడానికి కాస్త కష్టతరంగా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు మనం వాటి బై హార్ట్ సిస్టమ్ లోనే నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. వెరీ కాన్ఫిడెంట్లీ, వితౌట్ ప్లానింగ్, వెరీ లేట్, జస్ట్ ఇన్ టైమ్. He reached the station by the skin of his teeth. ఇంకా ఆవేశపడుతూ ఇంకా అసలు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చినాడు, ఆయాసపడుతూ వచ్చినాడు అని చెప్పడానికి బై ద స్కిన్ ఆఫ్ హిస్ టీత్ అంటాం. అంటే జస్ట్ ఇన్ టైం, చివరి మూమెంట్ లో వచ్చి ట్రైన్ ని క్యాచ్ చేశాడు. అంటే పరిగెత్తుకుంటూ ఆయాసపడుతూ వచ్చి ఎక్కేసినాడు అనడానికి he reached the train by the skin of his teeth అంటాం. Question number 27. So this belongs to one word substitutes. A person who speaks many languages. One who speaks many languages is a polyglot. Polyglot. Poly means many. Glot means voice. Voice. So many voices. It means many languages. Polyglot is a word. One who is able to speak many languages. Linguist is a person one who performs experiments on a language, either in grammar or in syntaxes or in its origin, its spreading, its history. So ఇటువంటి ఒక లాంగ్వేజ్ మీద స్టడీ చేసే వాళ్ళు లింగ్విస్ట్. అంటే లాంగ్వేజ్ యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ కావచ్చు, గ్రామర్ కావచ్చు, హిస్టరీ కావచ్చు, ఒక లాంగ్వేజ్ మీద స్టడీ చేసే పర్సన్ లింగ్విస్ట్. అంటే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడగలగడం, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేయగలిగితే అటువంటి పర్సన్ పాలిగ్లాట్ అంటారు. Orator. Orator is a person one who is able to deliver a lecture excellently. He is able to convince the listener. He is able to deliver the best lectures. He is an extraordinary speaker. He is a motivator. One who speaks very elegantly in a convincing manner is an orator. మంచి వక్త. ఏ టాపిక్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ధారాళంగా మాట్లాడగలిగేటువంటి పర్సన్ ఆరేటర్ అని అంటాం. ట్రాన్స్లేటర్. ఒక లాంగ్వేజ్ లో నుంచి ఇంకొక లాంగ్వేజ్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడాన్ని ట్రాన్స్లేటర్. A speech made at funerals. Funerals దాన కార్యక్రమాల దగ్గర ఒక మనిషిని పూడ్చిపెట్టేటువంటి ప్లేస్ లో కావచ్చు, లేదా ఒక డెడ్ బాడీ పెట్టుకొని ఉన్నటువంటి ప్లేస్ కావచ్చు. అక్కడ ఆ పర్సన్ గురించి, అతను చేసినటువంటి మంచి గురించి, మామూలుగా డెడ్ బాడీ దగ్గర చెడు గురించి మాట్లాడాలంటే ఏదో అతను చేసినటువంటి మంచి కార్యక్రమాల గురించి చెప్పుకుంటారు. కాబట్టి అటువంటి స్పీచ్ ఏమంటారు? డైలాగ్. Dialogue is conversation between two people. Conversation between two persons. That is a die. Die means two. Log means conversation. Conversation between two persons. Between two persons is considered a dialogue. Monologue. Mono means one. One. Log is a speech. A speech by one is called monologue. Elegy. Elegy is a sad song. Sad song is called elegy. Elegy. అంటే ఒక పర్సన్ చనిపోయిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి మీద ఒక పోయం రాయడం, ఒక వ్యక్తికి దూరంగా ఉంటూ ఆ బాధతో ఒక పోయం రాయడం, ఒక సాంగ్ పాడడం. ఎవరైనా మిస్ అయినప్పుడు ఉండేటువంటి బాధ, ఒక పర్సన్ కావచ్చు, ఒక థింగ్ కావచ్చు, ఒక యానిమల్ కావచ్చు, ఒక బర్డ్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే మనం మిస్ అయినటువంటి ఫీలింగ్ తో చెప్పేటువంటి ప్రతిదాన్ని కూడా ఆ సాంగ్ ని, ఆ ఎమోషన్ ని ఎలిజీ అంటాం. సో ఎలిజీ ఈజ్ ఎ సాంగ్
So which is written on the death of someone or on the missing of someone. Not only on death, even if you miss someone, that is also considered eulogy. Eulogy, a song or a speech made at funeral. A speech made at funeral is considered eulogy. Choose the correct passive voice, active to passive. Speak. Speak is active form. Speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Speaks and speaking are the other forms. Here the given word is speak, that is verbs first form. If verbs first form or yes form is given, its passive voice is am is or plus V3. అంటే మనకు verb first form simple present tense ఇస్తే ఇలాంటి టెన్స్ ఫస్ట్ ఫామ్ లేదా ఎస్ ఫామ్ ఇస్తే దాన్ని ప్యాసివ్ ఫామ్ లోకి మార్చినప్పుడు యామ్ లేదా ఈజ్ లేదా ఆర్ వచ్చి వీటి ఫామ్ వస్తుంది. అక్కడ వచ్చేటువంటి వీటి ముందర వచ్చేటువంటి వర్డ్ని బట్టి యామ్ ఈజ్ ఆర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని యామ్ కానీ ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇచ్చినటువంటి మెయిన్ వర్బ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ యూజ్ చేస్తాం. ఆ విధంగా పీపుల్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్, ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్. ప్యాసివ్ వాయిస్ అనగానే ఆబ్జెక్ట్ తో మొదలవుతుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ తో మొదలవుతుంది. ఇంగ్లీష్ స్పీక్ వచ్చినప్పుడు ప్రజెంట్ టెన్స్ కాబట్టి ఇది వాడతాం. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ప్లస్ V3. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ and V3 form of speak is spoken. English is spoken by people all over the world. By people is not compulsory. ఎందుకంటే అది ఎవరు చేస్తున్నారో ఆ వర్క్ ని ఎవరు చేస్తున్నారు అనేది మనకు తెలిసినప్పుడు ఆ బై ఏజెంట్ బై అని యూజ్ చేయడం అనేది అన్నెసెసరీ. యూజ్ చేసే తప్పేం లేదు. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ స్పోకెన్ బై పీపుల్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ అని యూజ్ చేసే తప్పేం లేదు. బట్ యూజ్ చేయకపోయినా కరెక్టే. సో ఇంగ్లీష్ ఈజ్ స్పోకెన్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్. 2 is the correct one. So the last question, choose the correct passive verb. They have built a new bridge. So here the given verb is have built, that is present to perfect tense. మనకు have లేదా has plus V3 ఫామ్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే అది passive voice లోకి వెళ్ళినప్పుడు have or has plus been plus థర్డ్ ఫామ్ గా చేంజ్ అవుతుంది. have or has plus been plus V3 గా చేంజ్ అవుతుంది. ఆ విధంగా they have built a new bridge అనేది ఆబ్జెక్ట్. passive voice అనగానే ఆబ్జెక్ట్ తో మొదలు పెడతాం కాబట్టి a new bridge. have or has plus V3 అనేది have or has plus been plus V3 గా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి a new bridge have అంటామా has అంటామా has అంటాం కాబట్టి has been and third form built కి third form built కాబట్టి has been built. A new bridge has been built by them. ఈ by them, by him, by her passive voice లో by అనేది కంపల్సరీ కాదు. అసలు passive voice ఎందుకు వాడతామంటే when the doer is not important, when the receiver is more important than the doer. అంటే ఒక పని యొక్క ఫలితాన్ని పొందే వ్యక్తి పొందే వస్తువు ఇంపార్టెంట్. ఆ పని ఎవరు చేస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. పని ఎవరు చేస్తున్నారనేది ముఖ్యం కాదు, పనిని ఎవరు పొందుతున్నారనేది ముఖ్యం అన్న సందర్భంలోనే ప్యాసివ్ వాయిస్ ని వాడతాం. కాబట్టి ప్యాసివ్ వాయిస్ లో బై అనేది కంపల్సరీ కాదు, రాస్తే తప్పు కాదు. కాబట్టి ఇక్కడ బై దెమ్ అనేది ముఖ్యం కాదు, మనకి వర్బ్ ఫామ్ ముఖ్యం. సో ఏ న్యూ బ్రిడ్జ్ హ్యాస్ బీన్ బిల్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. 2 is the correct option. So with this we have finished model paper 1. So dear aspirants, use all my classes and use all these techniques and explanation. So if there is anything, comment below and certainly I bring the changes according to your requirement. So certainly I hope that this class will help you a lot in understanding your model paper. So we will meet in the next model paper. Thank you all. Thank you.